সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, দেশে এবং দেশের বাইরে আপনারা যে যেখান থেকে আজকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা মূলত সংক্ষিপ্ত আকারে একটা মিটিংয়ে আমরা বসেছি এবং আমরা মনে করি যে আমাদের এসএসভিপি যারা সম্মানিত সদস্য রয়েছেন তাদের এই আলোচনাটা দেখা এবং বোঝা খুবই দরকার। সেই জন্যই আমরা এটাকে শেয়ার করছি, যদিও আমরা শেয়ার না করলেও পারতাম। তো সেই জন্য মনে করি আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন এবং নিশ্চয়ই আমাদের সাথে আপনারা থাকবেন। তো আমরা শুরুতেই আমাদের সাথে যারা রয়েছেন তারা মূলত এনসিবি, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি যদি পরিচয় করিয়ে দিই তাহলে আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট বেঞ্জামিন গোমেজ, ন্যাশনাল কাউন্সিলের ট্রেজারার বিকাশ খান এবং একসময় আরও অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেছেন। আমাদের সাথে রয়েছেন জেমস মুকুল হালদার, সেও বিভিন্ন সময় এসবিপির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তো আর সাথে আমি সঞ্চালক হিসেবে রয়েছি ডমিনিক রঞ্জন গোমেজ। তো আমি প্রথমেই বেঞ্জামিন গোমেজের কাছে চলে যাচ্ছি যে মিস্টার বেঞ্জামিন গোমেজ, আমরা এখন যে জায়গাটায় আছি, যে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ বাংলাদেশ, যেটা এনসিবি, এটার যে বর্তমান যে একটা স্ট্রাকচারাল অবস্থা, সেটা হলো যে যদিও আপনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন এবং সুন্দরভাবে আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন, কিন্তু বর্তমানে আমেরিকাতে থাকার কারণে আপনি সরাসরি বাংলাদেশে থেকে কাজ করতে পারছেন না। কিন্তু আপনার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও যেহেতু একটা ন্যাশনাল কাউন্সিল ইলেকশন বাংলাদেশ এনসিবি দিতে পারছে না, সেই হিসেবে প্রেসিডেন্ট হিসেবে আপনাকে দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। এবং এটা সবার অবগতর জন্য জানানো উচিত যে বর্তমান ন্যাশনাল কাউন্সিল সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত একটি অবস্থায় রয়েছে, যেহেতু নতুন কোনো ন্যাশনাল কাউন্সিল ইলেকশনের মাধ্যমে আসেনি। এবং এ বিষয়ে কারো কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই, কারণ যদিও এর পরবর্তীতে আরও দুইটা কমিটি করা হয়েছে যে নির্বাচন করার জন্য। একটি হচ্ছে আপনার ব্রাদার নির্মল হালদারের নেতৃত্বে একটা ইলেকশনের জন্য কমিটি করা হয়েছিল এবং সেই কমিটিও ইলেকশন দিতে ব্যর্থ হয়। এর পরবর্তীতে ব্রাদার বার্নার্ড কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, ওনার নেতৃত্বে একটা কমিটি করা হয়েছিল নির্বাচনের জন্য 1 বছরের জন্য, এবং সেই কমিটিও নির্বাচন দিতে ব্যর্থ হয় এবং বিলুপ্ত হয়। তো এই পর্যায়ে দুটি কমিটি নির্বাচন দিতে পারেনি, যদিও নির্বাচনটা কন্ট্যাক্ট করার কথা ছিল ন্যাশনাল কাউন্সিলের, যেহেতু আপনি অনুপস্থিত সেই জন্য বিভিন্ন সময় কমিটি করা হচ্ছে নির্বাচনের জন্য। কিন্তু ন্যাশনাল কাউন্সিল এবং ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হিসেবে আপনি এখনো যেহেতু হ্যান্ড ওভার দেননি, একটা বৈধ প্রেসিডেন্টের হাতে আপনাকে হ্যান্ড ওভার দিতে হবে, একটা বৈধ কমিটির হাতে, সেটা একটা সাংবিধানিক বিষয়। তো এই বিষয়টাকে বিভিন্ন জটিল এবং ধোঁয়াশা করে উপস্থাপন করার যে বিভিন্ন প্রয়াস, এবং আপনি যদি একজন ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হিসেবে সবার উদ্দেশ্যে একটা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন, প্লিজ। ব্রাদার বেঞ্জামিন গোমেজ। ধন্যবাদ সবাইকে। আমি বেঞ্জামিন গোমেজ, আমেরিকার নর্থ ক্যারোলাইনাতে আছি। এখন আমাদের এখানে রাত 12টা বাজে প্রায়। তো আজকে এই অনুষ্ঠানে যারা যারা উপস্থিত আছে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমি ব্যক্তিগতভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম ইলেকশনে দিতে, কিন্তু ঊর্ধ্বতন মহল সেটা চায় নাই। তারা চাইছিল তাদের পছন্দ মতো যেন আমি চলি, তাদের ইচ্ছা তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করি, এটাই ছিল তাদের বাসনা, কিন্তু আমি সেটা করতে পারি নাই এবং একটি বোর্ড গঠন করতে আমার পারি নাই। আর ঊর্ধ্বতন মহলের সম্মতি দরকার, তাদের সমর্থন দরকার, তাদের সহযোগিতা দরকার,
এসব কোনো কিছুই পাওয়া যায় নাই। যাক, কিন্তু থেমে থাকবে না, দায়িত্ব কাউকে না কাউকে তো পালন করতেই হবে। হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, কিন্তু আবার উঠতে হয়, আবার চলতে থাকে, আবার হয়তো হোঁচট খাবে। বারবার হোঁচট খাওয়া, আবার উঠে দাঁড়ানো, এটা একটি স্বাভাবিক, এটাই নিয়ম। হোঁচট খাইলেও নিরাশ হয় নাই, অনেকে চেষ্টা করেছে ক্ষুদ্র পর্যায়ে কমিটি গঠন করে নির্বাচন দিতে। তো আমি এই সুন্দর একটা সুযোগ, আমরা যে এখানে একত্র হতে পারছি, আমরা আমাদের সকলে মতামত প্রকাশ করব এবং সামনের দিকে যেন আমরা এগিয়ে যেতে পারি, এবং অতি শীঘ্র যেন একটা বোর্ড গঠন করা হয়। এবং আমাদেরকে লক্ষ্য থাকতে হবে, আমাদেরকে পৌঁছতে হবে সিজিআইয়ে। আমরা এককভাবে কেউ চেষ্টা করে পারবো না সিজিআই যেতে। সিজিআই যেতে একটা তো মাধ্যম আছে, সেই মাধ্যম কি হাতে রাখতে হবে, সেই মাধ্যম কি ভরসা করি অগ্রসর হতে হবে। তাই সকলে খোলা মন নিয়ে একসাথে বসলে ভালো হয়। আমরা চেষ্টা করব পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করতে, আন্তরিক হতে, এবং অতীতে ভুল ভ্রান্তি ভুলে গিয়ে সামনের দিকে যেন এগিয়ে যেতে পারি। আমরা যদি বারবার পিছন দিকে তাকাই, পিছনে কি হলো না হলো সেটা নিয়ে মাথা ঘামাই, তাহলে তার সামনে যাওয়া যাবে না। তাই আমি প্রস্তাব রাখতে চাই যেন আমরা সকলে মিলিতভাবে, সম্মিলিতভাবে এবং আন্তরিকভাবে অতীতকে ভুলে গিয়ে সামনের দিকে যেন এগিয়ে যেতে পারি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ব্রাদার বেঞ্জামিন গোমেজ। ব্রাদার মুকুল হালদার, আপনি তো দীর্ঘ সময়, আপনি জানি যে আপনি এই বিষয়টা নিয়ে অনেক বেশি গবেষণা করেন এবং আপনি চিন্তা ভাবনা করেন এবং বিভিন্ন জায়গায় কমিউনিকেট করার চেষ্টা করেন। আপনার একটা সুন্দর একটা আন্তরিকতা আছে এই ছোট একটা সমস্যাকে সমাধান করা। এটা সমস্যা কিছুই না, শুধুমাত্র একটা ভুল ভুল বোঝাবুঝি এবং একটা, মানে কি বলবো যে আহ, এটাকে কি বলা যায় যে সমীকরণ, একটা সমীকরণে সবাই আটকে আসি যে এই সমীকরণে গেলে কে লাভবান হবে, সেই সমীকরণে গেলে কে লাভবান হবে। এই যে সবাই সমীকরণ টানছে, মানে এই সার্বিক বিষয়টা, যদি আপনার কাছে তো যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য আছে, আপনি যদি একটু আমাদের সবাইকে আপডেট করতেন যে এই সমীকরণের বেড়া জালে আমরা কিভাবে আটকে আসি। বলবো? হ্যাঁ, অবশ্যই, প্লিজ। হ্যাঁ, সবাইকে ধন্যবাদ। আসলে আমরা এখন যে পর্যায়ে আছি, একটা আমরা এখন মাত্র 2-3 জন একত্রিত হয়েছি আমরা একটু শেয়ার করার জন্য। সেই হিসেবে আমি এখানে যেটুকু বলতে চাচ্ছি যে একটা ব্লক জিনিস আমরা বদ্ধ হয়ে আছি, উন্মুক্ত করা দরকার। এখন সেই উন্মুক্ত করতে গেলে কার অ্যাঙ্গেলে, কার অবস্থান থেকে কার কতটা ভূমিকা আছে, আমরা ওইটা পালন করে আমাদের অতটা শেয়ারিং নিয়ে, অতটা চিন্তা ভাবনা নিয়ে যদি আমরা আগাই, এবং আমাদের ঐক্যমত যেটা, যে আমরা বন্ধ অবস্থায় আছি, বাংলাদেশে এসএসবিপি এখন চলছে না। অতীতের যত জঞ্জাল, আবর্জনা, ভুল ত্রুটি যত কিছু জমা হয়ে আছে, সবকিছু ঊর্ধ্ব রেখে সবকিছু উতরাইয়া আমাদের এখন সামনে অগ্রসর হওয়া দরকার। তার কারণ হলো যে আমরা আসলে এতটা পিছিয়ে আছি, আমাদের এত বড় একটা সংগঠন এসএসবিপি পৃথিবীব্যাপী, এবং তারাও সবসময় হেল্পফুল, কিন্তু আমরা আমাদের বাংলাদেশের মতো অবস্থানে অনেক জ্ঞানীগুণী লোক আমরা আছি, অনেক চিন্তাশীল লোক, অনেক বুদ্ধিমান লোক আছি, কিন্তু বুদ্ধিমান লোক হইয়াও আমরা আমাদের একটা ছোট্ট সংগঠন আমরা চালাইয়া জীবন্ত রাখতে পারি নাই। এখন এটাকে জীবন্ত করার জন্য যে সমস্ত অন্তরায়গুলি আছে, যথাসম্ভব এগুলি রিমুভ করে আমরা আসলে এই জায়গাটাকে একটা উত্তরণের পথ দরকার। এবং এই উত্তরণের পথে আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা হলো যে এই যে গত মেয়াদে যখন এনসিবি তার ফুল টাইম শেষ হওয়ার পরে যে কার্যক্রমগুলি হয়েছে, অ্যাডহক কমিটি, তারপরে অ্যাডহক কমিটিতে ওই সিজিআই লোক আসলো, আইসা তারা মিটিং করলো, কাদের নিয়ে মিটিং করলো, কারা ছিল, এবং ওটা কোন অবস্থানে, সিজিআইয়ের সাথে এখন কোন পর্যায়ে আছে, এই সমস্ত গুলির একটা অবস্থানে নিয়ে আমরা মনে হয় এটা যদি সবাই সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করি, যারা
কমিটিতে ছিলাম কি ছিলাম না, বর্তমান আছি, আমরা মনে হয় পারি। তো এখন কিছু লোকের দরকার, কিছু সহভাগিতার দরকার এবং আন্তরিকতার দরকার। এটা যদি নিয়ে আমরা আগাই, আমরা মনে হয় সব গিট্টু খুলে আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারি। আপাতত আমার কাছে এই মনে হয়। হ্যাঁ, আমি আপনাদেরকে এই মেসেজটাই দিতে চাই। না ব্রাদার ধন্যবাদ। মুকুল, আপনার কাছে কি আপডেট আছে প্রেজেন্ট সিচুয়েশনের ব্যাপারে? কি পরিমাণ আপডেট আপনার কাছে আছে? প্রেজেন্ট সিচুয়েশনের ব্যাপারে এখন যেহেতু এসএসবিপি একটা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, কিন্তু গত 3 বছর 2 বছরে এটা গণতান্ত্রিক থাকে নাই। আমাকে যদি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমি আমার দায়িত্ব নিয়ে আমি এককভাবে যতটা লুকাইতে চেষ্টা করা যায়, যতটা রাইখা ঢাকার চেষ্টা করা যায়, সেই চেষ্টা করে আসছি। যেটা সবাইকে জানার দরকার সেটা আমি জানাই নাই। এইরকম একটা অবস্থান নিয়ে এখন যারা দায়িত্ব, কিছু কিছু জায়গা থেকে দায়িত্ব পালনের একটা দেখা যায় যে ক্লার্জির সাথে মিটিং হইতেছে, এটা হইতেছে, ওটা হইতেছে, কিন্তু পাবলিকলি আমরা কেউ কিছু জানি না। কয়েকজন লোক, মুষ্টিমেয় 2-3 জন লোকে এর সাথে জড়িত এখন। তার মধ্যে আমাদের কনফারেন্সের একজন আছেন, তারপরে আমি জানি না সিবিসিবি থেকে কেউ আছে কিনা, এই কয়েকজন লোক আছেন যারা এটার সাথে কারা কিছুটা এরা, টাচে কারা? আছেন। দু একজনের নাম কি বলবেন? যেমন আমাদের হোলি রোজারি কনফারেন্সের আমাদের সেক্রেটারি করুণা, ওনার একটা ভূমিকা আমি দেখি যে উনি সেই এনসিবি এর কার্যক্রম বন্ধ থেকে অদ্যাবধি উনি কিন্তু অ্যাক্টিভ একটা ভূমিকা পালন করতেছেন। এবং ওনার কাছে মোটামুটি এই অ্যাডহক কমিটিতে উনি ছিলেন, তারপরে যে কমিটি হয় তাতে উনি ছিলেন। হ্যাঁ, তারপরে টাকা পয়সা অ্যাকাউন্টস তারও কিছুটা সবকিছু তো মোটামুটি এমন দেখি যে করুণার নাম নিয়েই হয়। আর কেউ আছে কিনা আমি দেখি না আসলে। তো তার তার এই অবস্থান কি আসলে? সে 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 কোন কোন দায়িত্বে আছে বর্তমানে? সে বেসিক্যালি সে তো ছিল আরসির প্রেসিডেন্ট এবং হোলি রোজারি কনফারেন্সের সেক্রেটারি। এই ছিল তার বেসিক দায়িত্ব। এখন এরপরে তাকে ন্যাশনালে কিভাবে গেল, তারপরে তাকে নাকি আবার সবাই মিলে ওই ন্যাশনালের ওই মিটিং এ বসে, যেহেতু তার পিরিয়ড শেষ হয়ে গেছে, পিরিয়ড শেষ হয়ে যাওয়ার পরে নাকি আবার ওইখানে একটা মিটিং এ তাকে আবার 1 বছরের জন্য এক্সটেন্ড করা হয়েছে। সেই 1 বছরও শেষ হয়ে গেছে। তারপরে অ্যাডহক কমিটি যখন আসছে, এই অ্যাডহক কমিটিতে ব্রাদার বার্নার্টের সাথে তাকে রাখা হয়েছিল এবং তারা 2 জনে কাজ করছে ক্লার্কদের সাথে। ওনাদের কার্যক্রম কাউ জানতো না, কেউ বলতে পারে না। ওনারা 2 জন প্লাস ক্লার্কদের, এই যে ওনারা 2 জন ক্লার্কদের সাথে যে কমিউনিকেট করছে সিজিআই, এই জিনিসটা কিন্তু পাবলিকলি কেউ জানে না। এটা ওনাদের 2 জন এবং বিশপদের মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ। এবং এইখানে সিজিআই কে মানে এসএসবিপি কে কোন অবস্থানে রাখা হয়েছে এটা এখনো পরিষ্কার না। এটা আমরা বলতে পারি না আসলে। আমার কাছে তো আপাতত এই মনে হয়। ব্রাদার বেঞ্জামিন, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনতেছি আমি, হ্যাঁ। আচ্ছা, একটা বিষয় আপনাকে প্রশ্ন করি। সেটা হলো যে আপনি তো এ ধরনের কোনো ন্যাশনাল কাউন্সিল, যেটা বর্তমানে এনসিবি যেটা ইলেক্টেড ছিল, আপনি সেই সময় থেকে আজ অবধি আপনি দায়িত্বে আছেন, এর মধ্যে তো আহ, আপনি দায়িত্বে নেই এরকম তো কোনো বিষয় তো কেউ আপনাকে অবগত করে নাই। এবং আপনি তো আপনার অবর্তমানে অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্মল হালদারকে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন, এবং সেই কমিটিটাও অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট হিসেবে ওভাবে আপনি যে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন আসে। তারপরে 2টা কমিটি করা হয়েছে নির্বাচনের জন্য 1 বছর মেয়াদে, যেটা নির্মল হালদারকে সহ কয়েকজন আরসি প্রেসিডেন্ট সহ কয়েকজনকে নিয়ে যে অ্যাক্টিং কমিটি করা হলো, এই নির্বাচনের জন্য একটা কমিটি করা হলো, সেটাও মেয়াদ 1 বছর ছিল, সেটাও নির্বাচন হয় নাই। বার্নার্ড আদিকে প্রদান করে একটা কমিটি করা হলো, সেটা নির্বাচন করার কথা ছিল, সেটাও নির্বাচন হলো না। তো
আপনি কি মনে করেন এই একটা ন্যাশনাল কাউন্সিলে নির্বাচন করা কি খুব জটিল প্রক্রিয়া? এটা কি আসলে কি কারণে হচ্ছে না? এটা কি ইচ্ছার অভাবে হচ্ছে না, নাকি এটা কোনো সমীকরণের কারণে হচ্ছে না, যে নির্বাচন করলে কেউ বেনিফিটেড হবে কেউ হবে না, এরকম একটা কি হিসাব নিকাশ কি মাঝ মাঝ বরাবর আছে কিনা, এই বিষয়ে যদি আপনি একটু কিছু বলেন। 2016 এপ্রিল মাসে আমি নির্বাচনের কথা বলেছিলাম। আমি চাইছিলাম নির্বাচন দিয়ে দায়িত্বটা ছেড়ে দেব, কিন্তু আমাদের উপরে তো একটা ঊর্ধ্বতন মহল বলে একটা মহল আছে। তারা তো সেই চায় নাই যাতে নির্বাচন হোক। তারা চাইছিল তাদের মনের মতো তাদের পছন্দসই লোকের হাতে যেন আমি দায়িত্বটা হ্যান্ড ওভার করি। এই যে নির্মল হালদারের কাছে আমি দায়িত্ব দিয়েছি, এটা তার ঊর্ধ্বতন মহল পছন্দ করে নাই এবং তারা বিরক্তি প্রকাশ করেছে। তারা আমাকে বলছিল অমুকের কাছে দায়িত্ব হ্যান্ড ওভার করেন। অমুকের কাছে দায়িত্ব হ্যান্ড ওভার করা আর এসএসভিপি কে একটা লোকের পকেটে ভরে দেওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। আমি একজন সচেতন মানুষ, সচেতন বিবেকবান মানুষ। আমি পারি না এসএসভিপি কে একজনের পকেটে ভরে দিতে, আমার বিবেকে বাঁচছে। তাই আমি কোনো অবস্থাতেই সেটা করি নাই, এবং করি নাই বলি তারা আমার উপর ক্ষেপে গেছে, ষড়যন্ত্র করতেছে, অপপ্রচার চালাচ্ছে। আর যদি তাদের কথা মতো আমি চলতাম, তারা হাইসা নাইসা বেড়াইতো, তারা খুশি হতো, আমার প্রশংসাই করতো, আমার বিরুদ্ধে তারা কোনো কথা বলতো না। এবং যেহেতু ঊর্ধ্বতন মহলের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে অনেক কিছু, আমি চলে আসার পরেও শুনলাম কমিটি গঠন হয়েছিল, কেন হলো না? আমি মনে করি ঊর্ধ্বতন মহল থেকে যথেষ্ট সাপোর্ট বা সহযোগিতা পায় নাই। এটা আমি মনে করি যারা দায়িত্বে ছিল তারাই ভালো বলতে পারবে কেন হয় নাই। এটাও একটা ব্যাখ্যা থাকা উচিত। তো এখন মানে সবাই মিলেমিশে বসা দরকার, আলোচনা করা দরকার। আর আমরা তো অনেক পিছনে পড়ে রয়েছি, আর আর কত পিছনে যাব? আমাদেরকে সামনের দিকে যাইতে হবে, সামনের দিকে দৌড়াইতে হবে, আর পিছন দিকে নয়। এখন একটা আমরা যেহেতু আলোচনা শুরু করছি, আশা করি পরে আরো লোকজন আসবে যারা সত্যিকার অর্থে ভিনসেন্সিয়ান, যারা নেতৃত্ব দিতে পারবে, সেবা দায়িত্ব পালন করতে পারবে, যাদের রেকর্ড ভালো, তাদেরকে নিয়ে একটা কমিটি গঠন করার ব্যবস্থা করা দরকার। এবং অবশ্যই ক্লার্জির সাথে সম্পর্ক রেখে চলতে হবে, আবার সিজিআই এর সাথেও সম্পর্ক রেখে চলতে হবে। কাউকে উপেক্ষা করা যাবে না, এবং সিজিআই এ কিভাবে পৌঁছা যায় সেটাও চিন্তা ভাবনা করতে হবে, দেখতে হবে, এবং সেইভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে, সামনের দিকে অগ্রসর হইতে হবে, এবং সবাই মুক্ত চিন্তাটা একটা প্রকাশ করলে ভালো হয়। থ্যাংক ইউ। So exactly, brother Benjamin, I want to, like, in English we are speaking because of, like, we want to share our this meeting with the international community, because of, like, I want to know from you, like, as you have uh, you have the responsibility as a national president, and you know how to deal uh, the national council and how to make a good relation with international council. So may you say something, some solution, some words which can make a good solution. May you address CGI or international president Ronito Lima. May you address him or his team members, how they can help Bangladesh, because this coronavirus pandemic crisis time, badly we people need some help, and the financial support is coming from CGI, and it is coming to the church, and church is taking some help from SSBP for in the name of the poor. But if they can do this thing, but it's a lay people organization, so how can this CGI can work with the National Council as well as with the SSBP institution in Bangladesh? So you please give your short speech, or some valuable words, or some what is called, ask some help to the CGI or to the international president Ronito Lima and his team, how to solve very little, I think so, problem in Bangladesh,
and revive this NCB and reconnect Bangladesh with CGI and work smoothly. Badly, we need to work smoothly with CGI. So we ask the help, we ask their guidelines, we ask their cooperation to revive Bangladesh NCB. So you please can you say something? Can you say something to the international community or CGI how to solve this very small problem and revive, reconnect NCB and Bangladesh with CGI, please. In আমি English, তো in English, please. I tried my best to hand over the power to brother Nirmal Haldar, but the upper level did not accept, they did not like. So when I came in America, then it was they made conspiracy against me. And now it depends on them, those who made conspiracy, it depends on them. They should take the necessary step. They should invite, they should connect the CGI, and CGI should help us. And we should forget the past and we should go ahead. I think Brother Gabriel Mondal is the best hand to go to the CGI. We cannot avoid Brother Gabriel Mondal. We tried to avoid him, but the CGI did not avoid. Their friendship won in the game. Justice defeated. I did mention in my letter to CGI, to all the bishops of Bangladesh and other priests. So what is done in the past, forget it, and I believe Brother Gabriel can do something for Bangladesh, because Brother Gabriel is favorite person to the CGI. We cannot avoid him. Yeah. And Now can you if mention you can you mention also how much it is very important for the poor of Bangladesh now in pandemic time when you see the people are crying on the street for the food, they're crying on the on the in the bank of the river for the food because of their jobless for the lockdown, and the local people, local business is not good in position. So badly, how much now badly we need assistance or financial support for the poor? Can you explain the Bangladesh Bangladesh this pandemic situation for international, especially the for the people poor? are always the people are always crying and looking at the SSVP, but SSVP is doing nothing for them because of the Block, totally some block. totally block. Huh? So we should go ahead. We should decide what to do. Get together. You sit down with Brother Gabriel Mondal, sit with the bishop, the clergy, and invite CGI. I think Brother Gabriel, you can talk with Gabriel Mondal. Gabriel Mondal is the main power to CGI on behalf of Bangladesh. Thank you very much. May I speak with Brother Bikash Khan? You have 5 minutes. Brother Bikash Khan. Yes. Yes, it is. So now we are end of our session, but what do we want to say? Like the CGI, they want to help us, and still they are helping. This month, they donated some money for the poor of Bangladesh from the SSVP CGI to the clergy or church, and before last time they also given some money. They are trying to give, but we are not capable to receive, and we are not capable to solve this small problem. I always I'm telling this is very small problem. It's just one sitting issue to settle this problem. So can you say to the international this time, this pandemic time in Bangladesh, badly the poor people they need the help, and we have to just forget our egos, our last time all the problems, our personal problems, and go forward
especially for the poor, and resolve and revive this NCB and reconnect Bangladesh with CGI. How to do it? You please give some speech for the international. You just give some speech to international how to reconnect Bangladesh to CGI. Sorry. How to reconnect Bangladesh to CGI? You just First give of some all, speech to CGI or the international president Roberto Lima. You can add this. okay. Thank you for connecting me in this meeting. Can you hear me? Yes, yes, yes. As in the last meeting, I said the problem in Bangladesh is not lying with the capability of one person or a group of persons. The first and foremost problem is there's a tussle between the local clergy and CGI. Local clergy, as per my thing, it maybe I'm wrong, but as per my thing, local clergy, they want SBP to be acting as per their requirement, as per their guidance, whereas CGI wants this SSVP in Bangladesh to be run as per their requirement. So that is a main and important problem over there. Second issue is in Bangladesh, we do have too much of ego, too much of looking after, individual benefits. Every time, we had in the past, like we first look after my interest and then look after SSVP interest. And there are very little or maybe no scope of compromising for the sake of the poor and the SSVP, the beneficiaries. Every time, first we look after, I mean to say, whenever the, the people who are empowered to run the NCB or regional council or a particular root level council conferences, always we wanted to look after our benefits first and then only SSB benefits. We never thought like what is the beneficiary's requirement and how to furnish that, how to provide them those support. That was never a goal over here. The NCB or the regional council wanted to please the local clergies or sometime some group tried to please the CGI. It was never a bridging kind of arrangements in Bangladesh. When it was, after a long time, in 2012, we had a very good election and a very good participation throughout the country. People came from each and every conference, and we had a very good election, and Brother Benjamin was elected. But since then, there were, some quarter who did not want that to be functioning so democratic way, and there were issues created, and we had start kind of situation in that thing. So as per me, first of all, we should resolve these issues between clergies and the CGI, and after that, with like some negotiations and some compromise, some sacrifice, we should do a good council, which can lead to the national council or regional council, and the real teaching of our Jesus Christ be followed, and the real beneficiaries who need those help
that can be, catered, that can be served. So that should be the most important part of this SSVP organizations in Bangladesh. And to do that, as per me, as Brother Benjamin said correctly, Mr. Mondol is the key person in Bangladesh as far as SSBP is concerned. Because CGI, he is the only person who trusted by CGI. So once he is taken into confidence, and Brother Pandian, Brother John Lee, they are also will follow the guideline or follow the layout what Mr. Mondol puts. Then this will become an effective organizations in Bangladesh, and the real poor will receive their shares of this pandemic situation. And I believe that this is most important or the most urgent thing right now, that we should organize this meeting or this conference and make an election or an ad hoc committee who can ad hoc committee with a person who are really loves SSVP and Capable. fail for SSVP. Then only rest of the things can be carried away. Thank you. Yeah. So please, I just ask you one question. Can you say something to the international president Ronaldo Lima to just to appeal, please solve this problem and reconnect Bangladesh to CGI. Shortly, can you want to give any message to CGI or international structure, especially Ronaldo Lima? Yeah, thank you. As per me, CGI president should immediately assign someone to look into this problem, call a meeting, and probably right now only can be done on online only, and from all quarters, whoever had taken charges in the past, who are interested at present, and who could be leading the team in future. All these quarters can be, joined together in a conference, and then the problem can be solved and it can move functioning its regular ways. But without having his personal attention, this is seems to be very difficult to carry on. Thank you. Okay. Brother Benjamin, do you want to say something for Brother Ronaldo Lima, CGI President, any short message to reconnect or to revive Bangladesh with CGI and help our poor? Now I remember the year 2016. I did write to the CGI president, vice president, and other staff, but lastly they did not like to write them directly. They advised me to write Gabriel Mondal or Joseph Pandian. So we cannot go directly to the head of the department or CGI. In conclusion, I like to say Brother Gabriel Mondal is the main entrance to CGI. We do not like him or not like, we like or not like, this is not the matter, this is not the subject. As because of his main interest to CGI, we are better to talk with him, discuss with him, and find out the way to go to CGI. Brother, I like to say one more. Sometimes we try to talk with Bishop Cardinal Patrick Gomez. He was not interested to talk with him directly. He also advised us to talk the other person, is a priest, parish priest, or advisor. Last person is the archbishop, not the first person. So first I will get to go to the top of the head of the department. Can you understand? Yeah. Okay. Exactly. So we need to conclude our meeting, and the people,
and all the brothers and sisters, we can understand now what to do. And as per our discussion, we can understand now, like the local uh, uh, council, the National Council of Bangladesh now really inactive, but it is not invalid. So keep it in your mind. It is not invalid by anyone. It is valid still, but it is inactive because like this NCB is not functioning. And also badly we need to do election to reconnect the National Council of Bangladesh to CGI. And especially as per this discussion, we can understand the CGI structure and the local agent, Mr. Gabriel Mondal, is the gateway to enter into the CGI to solve this problem if you like or dislike, because of they are our guardian, also our clergy and our bishops and our church is also our guardian. So both side, both party, they have to connect or reconnect smoothly and revive this NCB or the National Council of Bangladesh. And last point is very important, like if we cannot reconnect and individually, if we take the help from CGI in the name of the poor and taking charge of this help, and the main structure or national council or different RC, it is not like not working that much, but directly the church is working with the CGI. This is not also like a good practice because of structurally CGI is the head, national council is a head, and church is a head. Three party we have to work together. So we should not ignore one party or one institution. It is not as per the constitution. And badly we can understand, like uh, if we have the gateway to enter into the CGI, so we have to go, we have to follow, we have to solve our problem, and we have to work for the poor. This pandemic time, the poor people badly they need the help. Maybe we some person think, oh, okay, fine, we are all right, and some person, though they are not the legal authority, but sometimes they are telling, I am authority, this time, this that, and then misguiding the church, misguiding the CGI. These some persons clearly they are trying to misguide the church, they are trying to misguide the NCB, and trying to making some story and story and story. There is no story. It's a very simple issue. Revive the NCB, reconnect Bangladesh to CGI, work for the poor. This is the gist thing. No story, no smoke, nothing. So finally, I want to thanks all of you guys. Those of you are have joined here and have given your very important points, and also the church and CGI, both party, and all the brothers and sisters. From my side, I request, please forget past. Please forget past. Think for the poor, work for the poor, help the poor of Bangladesh. This pandemic time, maybe you don't have any problem, maybe I don't have any problem, but the people, the poor people, badly they need the food because they are jobless, they're crying on the streets, they're crying under their shade without food, they're going to sleep without food. They have no other options. No people are not helping, no people are not uh, thinking for the poor because of all the Bangladesh business situation, all over situation is very good. So if they can get some help or assistance from this SSVP, this is Society of Saint Vincent de Paul, which organization is especially working for the poor. So let work it in Bangladesh and let give some help for the poor. Think for the poor, work for the poor, help the poor. Thank you very much, all of you. Mr. Mukul Halda, do you want to say something? না, ঠিক আছে, ওকে। বলতে চাও বাংলায় কিছু? না,
আলোচনা ঠিক আছে, বাট আলোচনাটা কন্টিনিউ করে যদি এটা দিয়ে কোনো মানে নতুন দিগন্তের কোনো কিছু আশা করা যায় কিনা, সেরকম চিন্তাধারা বা সেরকম কোনো অবস্থান তৈরি করা যায় কিনা, সেইটা যদি করা যায় তাহলে এটা সার্থক হবে। থ্যাংক ইউ। Mr. Bikash Khan, do you want to say anything? I can say that once again, I have got two hands. When I join with you, it's four, and you join with another one is another six. So, like we need to join hands together. We don't need to see that Ranjan is my enemy or Mr. X is my enemy or he is against my this thing. We are working for the Christ. We are working for the poor. So we should join hands, forget our differences, and make a good organization, and like work with everyone, all the quarter, like the clergy, the society, the CGI, and the poor, and then only it can make a good organization, and the result will be good. And as brother Benjamin Gomez correctly said, the gate is Mr. Mondol to enter CGI. So, let's knock at that gate first. Once the gate is open, the CGI is also open. Then we have to find another gate with the church, and then make a coordination and make this organization as before. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Brother Benjamin, do you want to say anything? Yeah, I like to say my last point. The documents or papers or accounts are the main of National Council. I think everything is in someone's hand. This okay? There is an account. I think we 2 lakh taka account with fixed deposit with Dhaka Credit. Is it running on or dead? I am not sure. I like to draw the attention of those who are present here. All the papers, documents, and accounts are or not. Sometimes we should see. Deeds of Mohakali land, deeds of Mohakali land, Joshua land, everything. Yeah, everything. The documents are where? Do you know where are the documents? Where are the papers and accounts, minutes, book? Everything in the proper place or not? Nothing should be lost. Yeah. You have any idea? I don't know. I know that everything is with Agnes Corona. Why? Am I right? Because I think you. Because she's what? She's treasurer. That's why. Treasurer. What? Yeah. Yes. Because Treasurer. she was the treasurer of NCB. That's why the documents are with him. I handed some documents to him, and some documents were given to Ranjan. But my question is: she any main position? Is she in a main position of NCB? NCB, she was the treasurer. Treasurer only. Yeah, only treasurer. Yeah. Thank you very much. So once again, I need to conclude the meeting, and all party, all the brothers and sisters, thank you very much to watch our program, and you can understand now this is a triangle relation: CGI, NCB, and church, three party, and this three party, exactly Brother Bikash said, we have to work hands to hands. And last thing I want to say, this is very, very, like the point is coming. In Bangladesh, we have some advocates in NCB, we have some professors in NCB, we have some bankers in NCB, sorry, not NCB, SBP. We have some bankers in SBP, we have some teachers in SBP, we have some, what is called? Ambassadors, embassy staffs in NCB. So we have a lot of qualified people in NCB. So not only NCB, also in SBP of Bangladesh. So they are quite capable to do the fund management, to run this institute. So why sometimes like the qualified persons, they are not getting chance to serve?
all time some personal choice and some personal issues, and some people, they are trying to do something though they are not that much capable. So this is very very important thing to pick up the qualified persons, to pick up qualified persons and involve them in SBP in their main responsibility, so that this institute can work smoothly, this institute can function properly. If you select a person who is not that much capable, who is not that much capable to do that job, so that institute or that chair, that responsibility, he or she cannot do properly. So this is very very important for any type of institution. But we are proud of, because of in Bangladesh we have so many Vincentians who are the professors, who are the teachers, who are the engineers, who are the embassy officers, who are the lawyers, who are the bankers, many persons. If you want to know anybody the names, I can give you 100 names. I can give you 100 names. So I request the church, I request the CGI to select a proper person from Bangladesh to run this NCB or the SSBP of Bangladesh smoothly. And all of you brothers and sisters who are working for the poor, we are working door to door to collect money. You are working in the church to collect money to help the poor for the treatment, for their food, for their education, for their clothing, and so many issues I know you are serving for their kidney diagnosis, for their heart problem, for their like this time corona time, for the treatment. So you're doing a lot of work. The SBP Vincentians in Bangladesh, we give from our core of our heart special thanks to you, and you are doing and then do for the future, serve the poor, please, and the blessings will come from the God. So every party, we give special thanks from our core of our heart. You keep safe and think for the poor, work for the poor, serve the poor. Thank you very much. Thank you.